পৃষ্ঠা 59 জিমি JIMMY জিমি ভ্যালেন্টাইন VALENTINE by O. Henry HENRY year 1862 to 1910. Fact file. Original name William Sidney SYDNEY within bracket SIDNEY Porter. Pen name O. Henry. Birth September 11, 1862 in Greensboro, GRENSBORO, North Carolina, CAROLINA, Carolina. Parents Dr. Algernon, ALGERMON. Sidney Porter, a physician, and Mary Jane, JANE, Mary Jane Virginia, VIRGINIA, SWAM, SWAIM, SWAM Porter. Childhood. At the age of 3, William lost his mother. An avid reader, he read extensively from classics to popular writings. Education. He graduated from Evelina Maria Porter's Elementary School in 1876. He was enrolled at the Lindsay Street High School. Career. In 1881, he got his license as a pharmacist. He pursued various jobs and professions: a pharmacist, a draftsman, a bank teller, and a journalist. He was accused of embezzlement, 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 in 1894. Marriage. He got married to Athol Estes in 1887, ATHOL, Athol Estes, ESTES. His second marriage was with Sarah Lindsay Coleman in 1907. Career as a writer. He started writing in a casual manner. His most prolific writing period started from 1902. Notable works. Quote, Whistling Dick's Christmas Stocking, unquote, 1899. Quote, Cabbage and Kings, unquote, 1904. Quote, The 4 Million, unquote, 1906. The Trimmed Lamp and Other Stories, unquote, 1907. Quote, Roads to Destiny, unquote, 1909. Death, June 5th, 1910. June 5, 1910. Life and works. O. Henry is the pen name of the noted and popular American short story writer William Sidney Porter. He was born in Greensboro, North Carolina on September 11, 1862. His parents were Dr. Algernon Sidney Porter, a physician, and Mary Jane Virginia Swam Porter. His mother died of tuberculosis, TUBERCULOSIS. পৃষ্ঠা 60. When he was 3 years old and he and his father moved to the house of his paternal grandmother. From childhood he was an avid reader and used to read all the time, everything from classics to cheap novels,
Porter got his early education in his aunt Evelina Maria Porter's elementary school. He left the school in 1876. He then enrolled at the Lindsay Street High School. His aunt continued to teach him until he was 15. In 1879, he started working in his uncle's drug store, and in 1881, at the age of 19, he was licensed as a pharmacist. Porter traveled with Dr. Jones K. Hall to Texas in 1882. There he worked in a ranch. Then he went to Austin, where he decided to stay. He took a number of jobs over the next few years, first as a pharmacist, then as a draftsman, a bank teller, and a journalist. He was convicted for 3 years following a case of embezzlement. He took to writing stories while in prison. O. Henry was a prolific writer. He had all the necessary qualities of an expert storyteller. His techniques of narration, characterization, use of ready wit, humor, and irony, and above all, the capacity to draw surprising ending to his stories made him all the more popular. Among his notable works, mention may be made of Whistling Dick's Christmas Stocking, 1899, Cabbages and Kings, 1904, The 4,000,000, 1906, The Trimmed Lamp and Other Stories, 1907, The Gentle Grafter, 1908, Roads of Destiny, 1909. Among his best known and widely read stories are The Ransom of Red Chief, The Gift of the Magi, The Gift of the Magi, A Retrieved Reformation, The Third Ingredient, The Cop and the Anthem, and The Last Leaf. জীবন ও রচনা। বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় আমেরিকান ছোট গল্পকার উইলিয়াম সিডনি পোর্টারের ছদ্মনাম ও হেনরি। 1862 খ্রিস্টাব্দের 11 সেপ্টেম্বর নর্থ ক্যারোলিনার গ্রিনসবরোতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মা ছিলেন ডক্টর অ্যালজারনন সিডনি। পেশায় একজন চিকিৎসক এবং মেরি জেন ভার্জিনিয়া সোয়েম পোর্টার। যখন তাঁর মা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তখন পোর্টারের বয়স 3। তিনি এবং তাঁর বাবা তাঁর ঠাকুমার বাড়িতে চলে আসেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন এক আগ্রহী পাঠক। সবসময় ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে সস্তা উপন্যাস সব কিছুই পড়তেন। পোর্টার তাঁর পিসি এভেলিনা মারিয়া পোর্টারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি 1876 বিদ্যালয়টি ছাড়েন। এরপর তিনি লিন্ডসে স্ট্রিট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর 15 বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর পিসি তাঁকে পড়াতেন। 1879 সালে তিনি তাঁর কাকার ওষুধের দোকানের কাজে নিযুক্ত হন এবং 1881 খ্রিস্টাব্দে 19 বছর বয়সে ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করার লাইসেন্স পান। 1882 খ্রিস্টাব্দে তিনি ডক্টর জোন্স কে হলের সঙ্গে টেক্সাসে চলে যান। সেখানে একটি কৃষি খামারে কাজে যোগ দেন। তারপর তিনি চলে যান অস্টিনে, যেখানে তিনি পাকাপাকিভাবে থেকে যেতে মনস্থ করেন। পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি নানা ধরনের কাজ করেন। প্রথমে ফার্মাসিস্ট হিসেবে, তারপর একজন ড্রাফটসম্যান হিসেবে, একজন ব্যাংক কর্মী হিসেবে এবং একজন সাংবাদিক হিসেবে। একবার তহবিল তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তাঁর 3 বছরের কারাদণ্ড হয়। কারাগারে থাকার সময় তিনি গল্প লেখার কাজে হাত দেন। ও হেনরি ছিলেন একজন বহুপ্রজ লেখক। তাঁর গল্প বলার কায়দা, চরিত্রায়ন, উপস্থিত বুদ্ধি, হাস্যরস, শ্লেষের ব্যবহার এবং সর্বোপরি গল্পে চমকপ্রদ পরিণতি সৃজনে তাঁর দক্ষতা তাঁকে
অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছে। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হুইসেলিং ডিকস ক্রিসমাস স্টকিং 1899, Cabbages and Kings 1904, The 4 Million 1906, The Trimmed Lamp and Other Stories 1907, The Gentle Grafter 1908, Roads of Destiny 1909 ইত্যাদি। তাঁর সেরা এবং জনপ্রিয় গল্পগুলি হল দ্য র্যানসাম অফ রেড চিফ, দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই, এ রিট্রিভড রিফরমেশন, দ্য থার্ড ইনগ্রেডিয়েন্ট, দ্য কপ অ্যান্ড দ্য অ্যান্থেম এবং দ্য লাস্ট লিফ। Estimate as a writer, O. Henry is one of the most popular short story writers of the present age. His pithy, P-I-T-H-Y, short sentences and use of unfamiliar words may at times seem jarring, J-A-R-R-I-N-G, in effect. But as we pass from one story to another, we seem to overlook these and are impressed by the writer's unique gift of narration. The most striking feature of O. Henry's short stories is a sense of irony which is not bitter but remains implicit in the story. Economy, which is the soul of a story, has been perfectly maintained by O. Henry. He also portrays characters with his wide knowledge of and insight into human psychology. He is also a master of surprise and suspense. For these reasons, our interest in his stories never flags. লেখক হিসেবে মূল্যায়ন। ও হেনরি বর্তমান যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছোট গল্প লেখকদের একজন। তাঁর জমাট ছোট বাক্যগুলি ও অপরিচিত শব্দের ব্যবহার কখনো কখনো হয়তো খাপছাড়া ঠেকতে পারে, কিন্তু যখন আমরা একটা গল্প থেকে আর একটা গল্পে যাই তখন আর এগুলো খেয়াল করি না, বরং লেখকের বর্ণনা করার অনন্য ক্ষমতা আমাদের মোহিত করে। ও হেনরির ছোট গল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা শ্লেষ বোধ, যা তিক্ত নয় কিন্তু কাহিনীর মধ্যে নিহিত, পরিমিতি যা কিনা ছোট গল্পের প্রাণ, তা ও হেনরি নিখুঁতভাবে বজায় রেখেছেন। মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি চরিত্রগুলির চিত্রণ করেছেন। চমক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টিতে তিনি দক্ষ। এইসব কারণে তাঁর গল্পগুলোর প্রতি আমাদের আগ্রহ কখনো কমে যায় না। ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টোরি। Jimmy Valentine is an abridged version of O. Henry's popular short story, A Retrieved Reformation. Jimmy Valentine is an abridged version of O. Henry's popular short story, A Retrieved Reformation. The original story was published in 1909 in his book of short stories, Roads of Destiny. This story was adapted into a stage play by Paul Armstrong in 1910, Prishtha 61. Through stage production, the story became extremely popular. Later, the story was adapted into film several times since 1915. Jimmy Valentine, released in 1928, was MGM's বন্ধনী শুরু মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার বন্ধনী শেষ বন্ধনী শুরু মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার বন্ধনী শেষ ফার্স্ট অল টকিং মুভি. Jimmy Valentine tells the tale, T-A-L-E, of a safecracker, Jimmy Valentine. After he is released from poison, he resumes burglary. Then he goes to Elmore, falls in love with the banker's daughter,
Annabelle and decides to give up his criminal career. There he takes up the name of Mr. Ralph D. Spencer, opens a shoe store, and achieves success. Just as he is about to give up his tools of the trade to an old friend, there is a twist in the tale. The detective Ben Price recognizes him when Annabelle's father invites him to the bank to show him the brand new vault. At the bank, while all are inspecting the vault, a little girl accidentally gets locked inside the vault. Annabelle urges him to rescue the girl, although he knows well that it will bring him misfortune. Jimmy opens the vault by using his burglar's tools to save the girl. Ben Price notices everything. While Jimmy surrenders, Ben Price pretends not to know him at all and lets him go. The story is interesting for its dramatic conflict. It is also noted for its irony, humor, suspense, and unexpected ending. গল্পটির ভূমিকা জিমি ভ্যালেন্টাইন ও হেনরির জনপ্রিয় ছোট গল্প এ রিট্রিভড রিফরমেশন এর সংক্ষেপিত রূপ। মূল গল্পটি 1909 সালে তাঁর ছোট গল্প সংগ্রহ রোডস অফ ডেস্টিনিতে প্রকাশিত হয়। 1910 সালে পল আর্মস্ট্রং এই গল্পটিকে মঞ্চের নাটকে পরিণত করেন। মঞ্চায়নের ফলে গল্পটি দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়। পরবর্তীকালে 1915 সাল থেকে বহুবার গল্পটিকে চলচ্চিত্রের রূপ দেওয়া হয়। 1928 সালে মুক্তি পাওয়া জিমি ভ্যালেন্টাইন হল MGM মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার পরিবেশিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। জিমি ভ্যালেন্টাইন নামক ছোট গল্পটি জিমি ভ্যালেন্টাইন নামের এক সিন্দুক ভাঙা চোরের গল্প বলে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে আবার চুরি করতে শুরু করে। তারপর সে এলমোরে যায়, ব্যাংক মালিকের মেয়ে অ্যানাবেলের প্রেমে পড়ে এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম ছেড়ে দেবে বলে মনস্থ করে। ওখানে সে র্যালফ ডি স্পেন্সার নাম নিয়ে জুতোর দোকান খোলে এবং সাফল্য অর্জন করে। ঠিক যখন সে তার এক পুরনো বন্ধুকে তার চুরি করার সরঞ্জাম দিতে যাচ্ছে, প্রায় তখনই গল্পের মধ্যে একটি নাটকীয় মোড় লক্ষ্য করা যায়। বেন প্রাইস নামক গোয়েন্দা তাকে চিনতে পারে যখন অ্যানাবেলের বাবা তাকে নতুন সিন্দুক ঘর দেখানোর জন্য ব্যাংকে আসার কথা বলে। ব্যাংকে যখন সকলে নতুন সিন্দুক দেখছে, একটি ছোট্ট মেয়ে দুর্ঘটনাবশত নতুন সিন্দুকে আটকে পড়ে। অ্যানাবেল তাকে আটকে পড়া মেয়েটিকে উদ্ধারের আর্জি জানায়। এটা যে তার জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে সেটা ভালোভাবে জেনেও মেয়েটিকে উদ্ধার করতে সে তার চৌর্যবৃত্তির সরঞ্জাম ব্যবহার করে। বেন প্রাইস সবটা লক্ষ্য করেন। জিমি যখন আত্মসমর্পণ করে, বেন প্রাইস তাকে আদৌ না চেনার ভান করেন এবং চলে যেতে দেন। গল্পটি আকর্ষণীয় এর নাটকীয় দ্বন্দ্বের জন্যে, শ্লেষ, হাস্যরস ও উৎকণ্ঠা এবং বিশেষভাবে এর চমকপ্রদ পরিসমাপ্তির কারণে গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামারি অফ দ্য স্টোরি. Jimmy Valentine is an expert safecracker. He has been in prison for 10 months for his crimes. As the story begins, Jimmy is called to the warden's office. Before handing Jimmy his pardon from the governor, the warden advises him to stop safecracking and to lead an honest life. Jimmy leaves prison the next morning, takes breakfast at the nearest restaurant, and boards a train to meet his friend Mike Dolan. He goes to his room, packs up his safe-cracking tools, and leaves. A week after his release, 3 cases of safe-cracking are reported. Detective Ben Price realizes that these burglaries are committed in Jimmy's style.
They bear the hallmark of Jimmy. Jimmy has fled and now he is in the small town, Elmore. There, the banker's beautiful daughter, Annabel Adams, catches his eye and he falls in love with her. He is transformed. He takes up the name of Ralph D. Spencer, opens a shoe store, and becomes a successful businessman. At the end of the year, he gains social prestige, develops a friend circle of his own, and soon gets engaged to Annabel. To give up his criminal career, he writes a letter to an old friend and tells him to meet him in Sully's place. Jimmy plans to give this friend his set of safe cracking tools. By this time, Ben Price arrives in Elmore, spots Jimmy Valentine, and gets the information that he is going to marry the banker's daughter. Before leaving the town with his burglar's tools in his suitcase, Jimmy goes to the bank along with Annabel's sister and nieces. Annabel's father wants to show them the brand new vault. While all are inspecting the new vault, the elder girl playfully locks her sister in the vault. As the time lock has not been set yet, the vault cannot be opened. Tension and apprehension mount as there is not much air in the vault. All are terrified. The little girl screams in terror. In this situation, Annabel begs Jimmy to do something to rescue the trapped girl. Ralph now faces the real challenge. Taking the risk of revealing his past as a safecracker, he uses his burglar's tools to save the girl. Ben Price watches the dramatic scene. Jimmy now wants to leave the place. He walks up to Ben Price and surrenders himself. But Ben Price pretends not to recognize him and walks away. গল্পটির সারসংক্ষেপ। জিমি ভ্যালেন্টাইন হলো একজন দক্ষ সিন্দুক ভাঙা চোর। অপরাধের জন্য সে 10 মাস হলো জেলে আছে। গল্পের শুরুতে জিমিকে কারাধ্যক্ষের অফিসে ডাকা হয়। পৃষ্ঠা 62। সেখানে তার হাতে গভর্নরের মার্জনাপত্র তুলে দেওয়ার আগে কারাধ্যক্ষ তাকে সিন্দুক ভাঙা চুরি বন্ধ করে সৎ জীবনযাপন করার উপদেশ দেন। পরের দিন সকালে জিমি মুক্ত হয়ে জেলখানা ত্যাগ করে নিকটবর্তী রেস্তোরাঁতে গিয়ে প্রাতরাশ খেয়ে তার বন্ধু মাইক ডোলানের সঙ্গে দেখা করার জন্য ট্রেনে ওঠে। সে নিজের ঘরে গিয়ে চৌর্যবৃত্তির সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে রওনা দেয়। তার মুক্তির 1 সপ্তাহ পর তিনটি সিন্দুক ভাঙা চুরির ঘটনার খবর জানা যায়। গোয়েন্দা বেন প্রাইস বুঝতে পারেন চুরির ঘটনাগুলো জিমির কায়দায় ঘটেছে, যা একেবারে জিমির মার্কামারা। জিমি পালিয়েছে এবং এখন সে ছোট শহর এলমোরে। সেখানে ব্যাংক মালিকের সুন্দরী কন্যা অ্যানাবেল অ্যাডামস তার নজর কাড়ে এবং সে তার প্রেমে পড়ে। সে বদলে যায়। সে র্যালফ ডি স্পেন্সার নাম নিয়ে জুতোর দোকান খোলে এবং সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। বছর শেষে সে সামাজিক সম্মান অর্জন করে, নিজের বন্ধু বৃত্ত গড়ে তোলে এবং শীঘ্র অ্যানাবেলের সঙ্গে বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করে। অপরাধীর জীবন ছাড়বে বলে সে তার বন্ধুকে চিঠি লিখে সালির ডেরায় তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। জিমি তার চুরি করার যাবতীয় সরঞ্জাম ওই বন্ধুকে দান করার পরিকল্পনা করে। ইতিমধ্যে বেন প্রাইস এলমোরে পৌঁছয়, জিমিকে খুঁজে বের করে এবং এই তথ্য সংগ্রহ করে যে সে ব্যাংক মালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে।
সুটকেসে চুরি করার সরঞ্জাম ভরে নিয়ে শহর ছেড়ে যাবার আগে জিমি, অ্যানাবেলের দিদি ও 2 বঞ্জি সহ ব্যাংকে আসে। অ্যানাবেলের বাবা তাদের একেবারে নতুন একটি সিন্দুক দেখাতে চান। সবাই যখন সিন্দুকটি পর্যবেক্ষণ করছে, বড় মেয়েটি খেলার ছলে তার বোনকে সিন্দুকের মধ্যে আটকে দেয়। সিন্দুকের টাইম লকটি তখনও ব্যবহারের উপযোগী না করার জন্য সিন্দুক খোলা যায় না। সিন্দুকের ভিতরে পর্যাপ্ত বাতাস না থাকায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। সকলের শঙ্কিত। ছোট্ট মেয়েটি আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। এই অবস্থায় অ্যানাবেল জিমিকে আটকে পড়া মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য কিছু একটা উপায় করতে আবেদন জানায়। র্যালফ এখন এক সাংঘাতিক পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। সিন্দুক ভাঙা চোর হিসেবে নিজের অতীত প্রকাশিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে সে তার চুরি করার সরঞ্জাম ব্যবহার করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। বেন প্রাইস গোটা নাটকীয় দৃশ্যটি লক্ষ্য করেন। এখন জিমি ওই স্থান পরিত্যাগ করতে চায়। সে বেন প্রাইসের কাছ অবধি এগিয়ে যায় এবং আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু বেন প্রাইস তাকে না চেনার ভান করে অন্যত্র চলে যান।